Hello friends, I'm Dr. Hemant Pednekar and today we are going to deal with MAMSC practical paper 106. Now, this is the third topic which is related to computer processing of the geographical data. Actually, it is very interesting, and as all of you are aware about the computer, its use, etc., you will find it very easy. So, let us go ahead with the topic. अ, हा जो टॉपिक आपण घेतलाय आता तिसरा टॉपिक हा कॉम्प्युटर रिलेटेड जे जॉग्राफिकल डेटा आहे तर त्याचं डायग्रामॅटिक कन्व्हर्जन कसं करायचं कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने ते आपण बघणार आहोत. कॉम्प्युटरची माहिती तुम्हाला आहे आणि त्यातनं ह्याच्यातला हा टॉपिक तुम्हाला अतिशय सोपं वाटेल याची खात्री आहे. तर आपण पुढे जाऊया. Now, we have seen this one, computer processing of the geographical data. Earlier, we were doing it manually, but with the help of computer, already many softwares are loaded in computer, which help us to create a diagram directly from the data. So we can find out how it is done. हे आपल्याला जी आकृत्या तयार करायच्या आहेत पूर्वी हे खूप किचकट होतं पण आता कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने आपल्याला अतिशय ते सोपं झालेलं आहे. तर आता आपण पुढे जाऊया. So here it is symbolization means preparing symbols. So here you will find now the exercise is draw symbols for the following data table. So these are the districts given Nandurbar, Dhule, Jalgaon, Nasik and Ahmednagar and their population. Now what you'll have to do is you'll have to find out a radius for drawing circle. Now remember well, we are drawing circle. Circle is a aerial diagram. Area means length and width. So there are two elements, and hence in order to find out, in order to draw circle, normally the square root of the value is calculated in square root of this value. But instead of that, there are other simple technique also, that this is the formula which you must have used up to graduation level to draw proportionate circle. And but there is one more technique. This is a mathematical method, but more simpler than that is a graphical method which we will see for drawing circles or squares. Now see, this is the data given you. Now just carefully look at the data, and you will find there are 7 digits in each number. Okay, so here we have segregated this data, and we can just these are the 6 numbers which are common in all these numbers. So we can just draw a faint line segregating the first numbers from the rest of the data. So because this number is very big, it appears frightening, that is such a big number. But when we eliminate other 6 digits, then the number becomes say 1.6 to 4.2 and so on. So then it becomes very easy. Now how to draw circles with this one, that we will see in the next slide. आता ह्या स्लाइडमध्ये आपण काय बघणार आहोत की सिम्बलायझेशन आणि प्रिपरेशन ऑफ मॅट्रिक आपल्याला करायचं आहे आणि हे कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने आपल्याला कसं करता येईल ते बघायचं आहे. आता नाशिक डिव्हिजनमध्ये 2011 साली हे जे जिल्हे आहेत तर त्यांची लोकसंख्या दिलेली आहे. तर तुम्ही BA पर्यंतच्या ह्याच्यात हा फॉर्म्युला वापरला असेल आणि त्याच्या साहाय्याने तुम्ही त्याची त्रिज्या काढली असेल वर्तुळाची, की ते तुम्हाला त्याच्यातनं वर्तुळ काढणं शक्य होतं वेगवेगळ्या आकार प्रपोर्शने. पण दुसरं असं आहे की ही झाली मॅथमॅटिकल मेथड, गणिती पद्धत. पण दुसरी एक पद्धत आहे की ग्राफिकल मेथड, की फक्त आकृतीच्या साहाय्याने ती अजून सोपी होऊ शकेल. अर्थात तुम्ही कुठलीही पद्धत वापरू शकता, ही पण वापरू शकता किंवा ग्राफिकल मेथड पण वापरू. तर ग्राफिकल मेथडमध्ये काय आहे, पहिल्यांदा जे आकडे दिलेले आहेत आपल्याला त्याच्यात किती डिजिट आहेत, प्रत्येकात नंबर आकडे आहेत हे आपण बघा. तर प्रत्येकात 7-7 आकडे आहेत. समजा एखाद्यात आकडे कमी असले तर तो आकडा येईल असं धरून आपल्याला एक लाईन काढायची. आता इथे 6-7 आकडे सगळीकडेच आहेत, म्हणून आपण काय केलं, ह्या 7 आकड्यातले 6 आकडे वेगळे काढले, एकच आकडा या बाजूला ठेवला. म्हणजे आता हा मोठा नंबर जो होता
तो आपल्याला कसा झाला 1.6 टू 4.2 अशा प्रकारे आपल्याला ते आकडे सुटसुटीत झाले. तर आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये ह्याच्याबद्दल बघूया. सो नेक्स्ट स्लाइड. Here you will find that see first of all, in order, this is the aerial diagram. So as I told you, for area, it is the square root of that value is required. But the other method is draw x-axis and y-axis. So this is 1 to 3 and 1 to 10 numbers. Then just assume this as x and this is x square. So square of 1 is 1, square of 2 is 4, and square of 3 is 9. So you draw perpendicular lines and you get these points as 1, then this is 4, and this is 9. Now by connecting these points by smooth curve, you get this graph. Okay. Now this graph, once you get, then what you'll have to do is you'll have to you'll have to fix this particular scale with these numbers. Say our highest number is 6.1, then 4.5, 4.2, and 2. So now in order to draw circles for these, what we can do is we can consider this is 6. So this is 6.1, means 6.1 will come here. From this point we will draw what set vertical line. So this we have drawn here. Then our next number is 20. So 20 means 20 is this point. From this point we can draw perpendicular. So here we have drawn, and this is for Dhule. So Dhule to this is. So for Nandurbar the value is much less. So 1.6. So 1.6 will come here, and we will draw perpendicular. So this is the radius for circle which will be drawn for Nandurbar. This will be radius for the circle which will be drawn for Dhule. ते ह्या ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे की क्ष अक्ष आहे आणि य अक्ष घेतलाय ग्राफिकल मेथडमध्ये. तर क्ष अक्षावर आपण 1 2 3 4 ते 10 सेंटीमीटर घेतले आणि य अक्षावर पण 1 सेंटीमीटरचे 1 2 3 घेतले. आता आपण काय केलंय इथे ह्याला एक्स म्हटलंय, ह्याला एक्स स्क्वेअर म्हटलंय, कारण हा एरियल डायग्राम आहे. मग जसं आपण समजा आपण पुढे नंतर जाणार आहोत तर आपण एक्स आणि एक्स क्यूब घेणार आहोत की स्फिअरला, कारण हा व्हॉल्युमेट्रिक डायग्राम आहे. पण आपण त्याच्याबद्दल नंतर बघूया. तर इथे आपण काय केलं, एकाचा वर्ग 1 म्हणजे हा पॉईंट इथे आला, दोनाचा वर्ग 4 म्हणजे हा पॉईंट इथे आला, आणि तीनाचा वर्ग 9 म्हणजे असे आपल्याला त्याचं स्क्वेअर, इथे नंबर आणि त्याचा स्क्वेअर, तर असे पॉईंट्स घेतले 3, आणि नंतर हे पॉईंट्स जोडून आपण एक स्मूथ कर्व असा काढला. आता हा स्मूथ कर्व इथे दाखवलाय त्या ह्याच्यामध्ये. आता आपल्याला काय करायचं आहे, आपण इथे ही रेषा काढल्यामुळे आपल्या व्हॅल्यूज कशा झाल्यात 1.6, 2, 4.2, 6.1 आणि 4.5. तर आता आपल्याला काय दाखवायचं, तर 6 आहे नाशिक. तर नाशिक 6 म्हणजे हा 6 जो आहे त्याच्या तिथनं 6.1 म्हणजे इथनं सरळ रेषा काढायची. ही आपण नाशिकसाठी रेषा काढली. तसंच धुळ्याचे आहे 2, तर 2 ला म्हणजे इथे येईल, तर ही रेषा आपण काढली इथून सरळ, ही धुळ्याची रेषा. नंदुरबार कमी आहे 1.6, ते रेषा. म्हणजे धुळ्याची ही एवढं जे अंतर आहे हे धुळ्यासाठी जे आपण वर्तुळ काढणार त्याची ही त्रिज्या आहे. म्हणजे एवढी त्रिज्या घेऊन आपण धुळ्याचं वर्तुळ काढू शकतो किंवा कॉम्प्युटरला आपण हे सांगू शकतो की बाबा ह्या रेडियसचं सर्कल पाहिजे, तर तसं आपल्याला हे मिळू शकतात. तर पण तसंच आपल्याला स्फिअर्स काढायचे आहेत किंवा क्यूब्स काढायचे. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ स्फिअर अँड क्यूब, this is a volumetric diagram. So here you will find this is x and x cube. So 1 is 1, 2 is 8, then 3 will become 27. So no need to draw that. And then we draw this curve, and then we'll fit up the scale along x-axis and draw perpendicular line. Now this line will be side of the cube, or this line will be the radius for the sphere. And then we put decoration or sort of a design if we are doing it manually for the spheres, or we can do it, we can give this command to the computer to create spheres with this radius and cubes
with this side. हे आपण आपल्याला जेव्हा गोळे किंवा ठोकळे चौकोनी हे आपण बघतो, तर ते ह्या त्रिमितीय आकृत्या झाल्या. त्याच्यात 3 घटक आले, लांबी, रुंदी आणि उंची किंवा खोली. म्हणून आपण काय घेतलं इथे x घेतला आणि x चा घन घेतला. तर एकाचा घन 1, 2चा घन 8, 3चा 27, तो पुढे जाईल. मग असा आपण हा जो आलेख काढला, तर आपलं जे आकडे आहेत ते ह्याच्यात 1 ते 10 मध्ये बसवायचे आणि मग त्याच्यातनं जे प्रपोर्शनेट येईल तिथे आपण लंब टाकून तेवढ्या लंबाचं आपण क्यूब काढायचं असेल तर ही साईड होईल आणि स्फिअर काढायचं असेल ते त्याची त्रिज्या होईल आणि मग आपल्याला कॉम्प्युटरला ही जर कमांड दिली तर आपल्याला हे काढता येऊ शकतं. तर आपण आता पुढे नाऊ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. Here this is the formula given for circle, square and cube, and or either you can adopt this one or you can use that graphical method, and the circles of different sizes are given, then square, and this is cube, and you can locate them if the map is given. You can locate them on the map. आपल्याला इथे वर्तुळ आहेत, चौरस आहे आणि ठोकळे आहेत. प्रत्येकाचे त्यांचे साइजेस वेगवेगळे आहेत आणि हे आपल्याला कॉम्प्युटरवर क्रिएट करता येतं. इथे फॉर्म्युले दिलेले आहेत, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही जाऊ शकता किंवा मगाशी दाखवलं तसं तुम्हाला ग्राफिकल मेथडने हे क्रिएट करता येईल. पुढे आपण जाऊया. So here you'll find this is another example where this sequence population is given, male, female, and total population, and we'll have to draw symbols. Okay, so we will see that. Now for calculation, circle radius of the circle, length in centimeter, we have calculated that. This is for the square and this is for the cube. So circle, then this is for circle, this is for square, and this is for cube. We have calculated that, and then we can save. Here we have drawn circles located. So these are called as a located circle. म्हणजे आपण ते काय केलं, मगाशी जी त्रिज्या काढली त्याच्याप्रमाणे नकाशावर त्या ठिकाणी वर्तुळ काढली, मग त्याला स्थानांकित वर्तुळ असं म्हणतात. So now this is a land use area of Nasik district given in the following table. So these are tehsils area, the area under forest, agriculture land, wasteland. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं भूमियोजन जे आहे नाशिक जिल्ह्यातलं ते दिलेलं आहे. एकूण क्षेत्रफळ दिलेलं आहे. त्यानंतर वनाखालची जमीन, शेतीखालची आणि वेस्टलँड. तर ह्याचं आपण मॅट्रिक्स तयार करायचे, म्हणजे एक तक्ता तयार करायचे आणि त्या तक्त्यामध्ये म्हणजे आपल्याला त्याचे गट करून म्हणजे वेगवेगळ्या स्मॉल साईज, मीडियम साईज, लार्ज साईज आणि तसं आपण हे फॉरेस्ट, लँड यूजचं आणि वेस्टलँडचं आपण. सो विल हॅव टू group the data. We'll have to take into consideration the range of data, and then we can group it into 3 to 4 categories or sizes from largest one to smallest one. And then for even for the forest data, land use under agriculture and wasteland, we have classified decided the categories, and accordingly we will classify the information. So let us see how it is done. So here area, then agriculture, land and wasteland, the numbers are given. So we have categorized it and same. So land under forest, and these are the different categories we have designed. म्हणजे आपण वेगवेगळे जे गट आहेत केलेले हे त्याच्याप्रमाणे आलेले तिथनं आपल्याला दिसतं. So a diagrammatic representation, we have one dimensional bar graph, etc., two dimensional, three dimensional, and other diagrams, pictogram, etc. So one dimensional means in bar or graph you'll see that only one direction or one value is important. Now for example in bar, it is the height of the bar or length of the bar is important. For graph, it is the height of the graph point from x-axis
is important. So these are considered as one dimensional. So when the range of data is less, normally we use one dimensional diagram. म्हणजे एकमितीय आकृती म्हणजे स्तंभालेख आणि आलेख. आता यामध्ये कसं असतं की स्तंभालेखाची उंची ही महत्वाची आहे. स्तंभालेखाची रुंदी किती आहे हे महत्वाची नाही, ती कमी जास्त असू शकते. किंवा आलेखामध्ये त्या आलेखाचा जो बिंदू आहे त्याची क्ष अक्षापासूनची उंची ही महत्वाची धरली जाते आणि त्यामुळे यांना एकमितीय आकृत्या असं म्हणतात. तर ज्यावेळी दिलेल्या आकडेवारीची कक्षा कमी असते, कक्षा कमी म्हणजे समजा कमीत कमी आकडा 1 आहे, जास्तीत जास्त 10 आहे, तर म्हणजे त्या रेंजमध्ये तर आपल्याला एकमितीय आकृत्या वापरता येतात. आता 1 आणि 10 असंच असलं पाहिजे असं नाही. आकडे लाखात असू शकतात, पण त्याच्यातला फरक जो आहे हा एका 10च्या पटीत एवढा जर असेल तर आपल्याला एकमितीय आकृती वापरता येते. पण तोच जर फरक हा एका 100 या प्रमाणात वाढला तर आपल्याला एकमितीय दाखवता येईल. कारण 1 सेंटीमीटर आपण छोटा घेतला तर दुसरा 100 सेंटीमीटर राहू शकणार नाही. मग अशा वेळी आपल्याला द्विमितीय आकृत्या वापरतात. So two dimensional diagrams are like circle, triangle, square, etc. These are called as a two dimensional diagram because here the area of diagram is proportional to the quantity which it represents. So in order to find out that, what we have seen is we either will have to find out the square root of the value, or with the help of graph we can decide the side or say radius of the circle. So these are the two dimensional diagrams which are used when the range of data is slightly more, like say 1 and the other value is 100 times. So when you use say 1 centimeter for this thing, the other one will be maximum 10 centimeter or even less than that, proportionately we can take. ह्याच्यात द्विमितीय आकृत्यांमध्ये कक्षा जर जास्त असेल त्या दिलेल्या आकडेवारीची म्हणजे एकाच्या 100 पट, 1 पट आणि 100 पट, तर आपल्याला ते एकमितीने दाखवता येत नाही. मग आपण द्विमितीय आकृती वापरतो, जिथे आकृतीचं क्षेत्रफळ हे दिलेल्या आकड्याच्या प्रमाणात असतं आणि ते काढण्याची आपण गणिती पद्धत आणि आपण आलेख पद्धत या दोन बघितल्या. If the range of data is still more, that is 1 to 1000 or 1000 times more, then even it is difficult to show it with a two-dimensional diagram. Then we go for three-dimensional diagram, in which you will find it has got three directions, say 3D diagram, length, width, and height or depth. So here you will find the cube root of the value is found, and that is taken as the radius or side of the sphere for drawing spheres and cubes. हे आपल्याला ज्यावेळी दिलेल्या आकडेवारीची कक्षा खूपच जास्त असते, म्हणजे एक आणि दुसऱ्या आकडा जास्तीत जास्त 1000 पटीने जास्त आहे, मग त्यावेळी आपल्याला हा त्रिमितीय आकृत्यांचा वापर करायला लागतो. मग त्याच्यामध्ये लांबी, रुंदी आणि खोली असं आल्यामुळे कमी जागेत पण आपल्याला ते जास्त आहे. मी तुम्हाला दुसरं एक उदाहरण सांगतो की आपण घरी फिश टँक असली तर आपल्याला अंदाज येत नाही की त्याच्यात किती बालदी पाणी राहू शकतं, पण आपल्याला दिसेल की बऱ्याच बालद्या पाणी छोट्याशा फिश टँक मध्ये राहू शकतं, कारण त्याच्यात लांबी, रुंदी आणि खोली असं त्याच्यामुळे ते पाणी जास्त प्रमाणात सामावलं जातं, आपल्याला अंदाज येतो. तसं डेटाची रेंज मोठी असली तर थ्री डायमेन्शनल डायग्राम त्याला उपयोगी पडतात. सो अपार्ट फ्रॉम these, you have other type of diagrams. The pictogram means where pictures are used to represent that particular information, kite diagram and so on. So these are the and remember one sentence about the diagram. In China it is said one diagram is equivalent to 1000 words. So if you draw it properly, it will help you to convey the information effectively and easily to the reader, and then your purpose is served. So this is a bar graph where you will find that it is a one directional diagram. Then you will find these are years. Now normally years are always taken along the x-axis and the quantity is taken along the y-axis. Now here the average rainfall is given. So to 15, 16, 17, 18. Here what we'll have to remember is the height of the diagram or length is more important, and it should be proportional to this value.
width you can take whichever you want, but it should not be too less or it should not be too more. So just to enhance the effectiveness of the diagram, the width should be proportional to the size of the diagram and the entire space. आपल्याला हा एकमितीय आकृती आहे आणि सिंपल बार डायग्राम मध्ये इथे आपल्याला हे इथे खाली वर्ष दिलेली आहे आणि बार डायग्राम मध्ये वर्ष साधारण इथे साईड खाली घेतलेलं आहे, आलेखात तर नक्कीच घेतले जातात आणि या ठिकाणी आपल्याला हे पर्जन्याचे आकडे दिलेले आहेत. ह्याची उंची जी आहे तर ती ह्याच्या पर्जन्याच्या प्रमाणात आहे. रुंदी तुम्ही किती घेऊ शकता, मात्र ती रुंदी प्रमाणात असली तर ती आकृती चांगली दिसते. आपण पुढच्या आकृतीकडे जाऊया. लेट अस गो टू नेक्स्ट वन. This is the age and sex pyramid where you have, and you can construct this easily with the help of computer software. You'll have to just feed the data and you get the diagram. And here you'll find that male and female, the age is central one, which is given here, age group, and male and female. So blue indicates male and this is female, and then you can give interpretation. Now here the number of children between in the age group of 0 to 10 are much less. That means in this particular country they must be using family planning measures in order to reduce the population, and so on. And here you will find the expectancy of life is more and the number of females in that age group is more. So in the world, in any society or any region, you will find that the expectancy of life for the female is always more as compared to male, which is much less. So this is the age and sex rate. मग वय आणि लिंगदर्शक मनोरा याच्यामध्ये इथे वय दिलेलं आहे आणि आपण कॉम्प्युटरच्या साहाय्याने मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलवर हे आकृती तयार करू शकतो. तर ह्याची ही बाजू हे मेल आहेत, पुरुष हे फिमेल आहेत आणि इथे आपल्याला दिसतं 0 ते 4 मध्ये यांची संख्या कमी आहे. याचा अर्थ तिथे कुटुंब नियोजनाचं वापर झालेला असेल आणि मुलांची संख्या ते जाणीवपूर्वक कमी करत आहेत किंवा लग्न करण्यात उशीर होत असेल, मुलं होण्यात प्रॉब्लेम असेल, पण काही कारणामुळे ही संख्या कमी दिसते. तसंच आपल्याला इथे कमी वर जाताना याचे तिरपं होत जातं किंवा टेपर, म्हणून त्याला पिरॅमिड असं म्हणतात. आणि इथे आपल्याला 100च्या वयोगटापर्यंत महिलांची संख्या जास्त दिसते. जगातल्या कुठल्याही भागामध्ये आपण बघितलं तर पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची वयोमर्यादा ही नेहमीच जास्त असते, कारण त्या बायोलॉजिकली स्ट्रॉंग असतात. त्यामुळे पुरुषांची वयोमर्यादा कमी असते. तर अशी आपल्याला ही माहिती ह्याच्या आलेखावर दाखवते. So then we have compilation of data. So whatever data we have, so first of all, for geographical research these are different steps: identification of problem, what problem we have, and then how to find out solution for that. So for that, once we know the problem, then we try to review the theoretical concept behind it. So what we can do in order to solve the problem, and is there any other type of research work already done related to this problem? So we do literature review for that. Then we try to collect data related to the problem and the probable solution. Then so this is the primary data collection. Then we process that data and data summarize using statistical technique. And then statistical techniques are also used for data analysis and finding. And then the finding we represent with the various diagrams to make it very attractive, as well as the difference between the various component becomes clear. And then we draw conclusion. So result and discussion or result and suggestion we give in order to solve the problem. नाही, भौगोलिक समस्या जी असते तर ती सोडवण्यासाठी हे वेगवेगळे टप्पे दिलेले आहेत. तर पहिलं म्हणजे आपल्या भागात काय समस्या आहे, पाण्याची समस्या आहे किंवा इतर काय आहे, तर तो आपण त्या भागातलं समस्या आधी शोधून काढतो. त्यानंतर त्या समस्येशी रिलेटेड सैद्धांतिक काही संकल्पना आहेत का ह्याचा शोध घेतला जातो. त्याचबरोबर ह्या संकल्पनेशी रिलेटेड संबंधित
असं कुठे संशोधनचं कार्य झालंय का हे पाहिलं जातं आणि त्याचा आधार घेऊन म्हणजे त्यातनं आपल्याला एक दिशा मिळते, गाईडलाईन मिळते. आपण प्रश्नावली तयार करतो आणि माहिती गोळा करतो. तर ही सगळी प्राथमिक माहिती झाली. त्या प्राथमिक माहितीचं आपण एकत्रीकरण केलं आणि त्याचं सारांश हे केलं. वेगवेगळ्या टेबल्समध्ये ते टाकली. त्यानंतर तिचं विश्लेषण केलं. मग ह्याच्यासाठी सगळ्यासाठी सांख्यिकीय तंत्र आपल्याला उपयोगी येतात आणि मग त्याच्यातनं आपल्याला निष्कर्ष निघतात. त्या निष्कर्षाचा आपण अन्वयार्थ लावला आणि आपले जे निष्कर्ष आहेत किंवा हे विश्लेषण करताना आपण विविध आकृत्यांचा वापर करतो. त्यामुळे ती माहिती आकर्षक तर दिसतेच, पण आपल्याला जो फरक दाखवायचा आहे तर तो अतिशय स्पष्टपणे दिसून येतो. आणि त्यानंतर आपण निष्कर्ष काढतो आणि त्याच्यावर काही सूचना असल्या, डिस्कशन असलं, काही ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना असल्या तर त्या आपण करतो आणि मग ते सरकारकडे पाठवून नंतर त्याचा पाठपुरावा करता येतो. अशा प्रकारे आपण पुढे जाईल. लेट अस सी द नेक्स्ट. So these are type of statistics we have: descriptive statistics, inferential statistics. We are not much concerned with the inferential statistics. For descriptive statistics, we have measures of central tendency and measures of variance. That is mean, median, mode, and range, quartile deviation, standard deviation. So एरियाज फॉर इंटरेस्ट फॉर डिस्क्रिप्टिव्ह मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी म्हणजे केंद्रीय प्रवृत्तीची परिमाण आपण बघितली तर सरासरी, मध्यांक, बहुलक आणि चतुर्थक असे आले. आणि इथे आपल्याला स्टँडर्ड डेव्हिएशन, व्हेरियन्स आणि रेंज असं, रेंज मीन कक्षा. सो वी हॅव दीज आर द मेजर्स ऑफ डेव्हिएशन, that how far the numbers in the given data are deviated from the mean, that is given by this one, and this gives us the one central value for entire data, and hence it is called as a measures of central. आणि ह्याला केंद्रीय प्रवृत्तीचे परिमाण म्हणतात, कारण ह्याच्यात आपल्याला एक आकडा मिळतो आणि ह्याच्या साहाय्याने आपल्याला जे दिलेल्या आकडेवारीतले आकडे आहेत त्या ह्याच्यापासून किती विचलित झालेले आहेत ते आपल्याला कळतात. म्हणून त्यांना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन किंवा व्हेरिएशन असं म्हणतात. तर मीन आपल्याला माहिती आहे, आपण आधी पण बघितलं, त्याचं हे सूत्र आहे. पण साधं सूत्र पण तुम्हाला माहिती आहे की सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन. सो mean is a very simple one. You have done it already. So in order to sigma bar means average is considered as sigma bar, and here you will find that is you have, what you require is sum of the all variables divided by the number of variables, and here the example is given where you add all these values and you divide it. There are total 11 values, so 154 divided by 11 is 14 is the mean. Okay, एकूण संख्या दिलेल्या आहेत ह्या 11 आहेत, त्यांची बेरीज केली ती 154 आली. तर 154 भागिले 11 ही 14 आली. ही सरासरी आपण बघितली. त्यानंतर median means the middle number. So whatever numbers are given to us, we put it in ascending order, that is lowest to highest, and then we find out the middle number, and for which we can use this formula. Or if the data is odd number, then we can use this one, and for even number we can use. म्हणजे आपल्याला दिलेल्या आकडेवारीतला मधला अंक काढायचा आहे. त्यासाठी आपण आकडे जे आहेत ते आपण चढत्या क्रमाने लावले, कमीत कमी पासून जास्तीत जास्त, आणि त्याच्यानंतर मधला आकडा आपण काढला. तर आपल्याला त्याच्यासाठी 2 सूत्र आहेत, n डिवाइड बाय 2, एकूण संख्या भागिले 2, आणि हे जे सूत्र आहे हे जर हे ऑड नंबर असेल, विषम अंक असतील, आपण हे सूत्र वापरतो. Mode, as you know, mode is the number which occurs many times. So this now, so 1, 2, then 3, 4, 5. So number 12 has occurred 5 times, while no other number has appeared so many times. So obviously the maximum occurring data number is 12. मी दिलेल्या आकड्यावरील 12 नंबर हा 5 वेळा आलाय, दुसरा कुठलाही नंबर तेवढ्या जास्त वेळा आला नाही, आणि म्हणून ह्याचं बहुलक किंवा मोड आहे तो 12 आहे. आपण पुढे बघूया.
quartiles. So quartile means actually when we divide any particular thing. So suppose if we take banana and if you divide it into two parts, then it will be the wherever you cut, that will be the middle portion. So that we call it as a median. Now whatever part you get, if you divide those parts into again half half, then you divide banana into four parts. So each part is called as a quartile. One quarter to second quarter, third quarter, and fourth quarter means the full one. So first quartile means it is called as a lower quartile. So it cuts off 25% of data or 25% percentile. Percentile means 100. So 25% data is there. So second quartile is median. Third quartile is called as the upper quartile, and difference between upper and lower quartile is called as the interquartile range. If we divide a interquartile range by 2, you get a quartile deviation. आणि आपल्याला चतुर्थक म्हणजे आपल्याला हे म्हणतात क्वार्टाईल त्या क्वार्टर पासून आला. दारू पिणारे असतात त्यांना क्वार्टर हा शब्द माहित असतो म्हणजे पावभाग. आता ह्याच्यातलं एखादं केळं आहे त्याचा आपण 2 भाग केले आणि तर तो आपला मीडियन झाला किंवा मध्य झाला. मग उरलेल्या केळ्याचे परत 2 भाग केले तर प्रत्येक भाग हा 25% असेल तर पहिला जो भाग येईल त्याला पहिला चतुर्थक असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये 25% आकडेवारी असते. दुसरा जो असतो त्याच्यामध्ये मीडियन 50%. तिसरा जो असतो त्याला अपर क्वार्टाईल म्हणतात. हा लोअर क्वार्टाईल, हा अपर क्वार्टाईल आणि त्याच्यामध्ये